TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Commander of the IDF Strategy and Third Circle Directorate, Major General Tal Kelman, asserts that Israel and Iran are embroiled in a regional competition which is evolving parallel to the great power competition between the United States, China, and Russia. Following a meeting between the foreign ministers of China and Iran, the two top diplomats assert the deepening bilateral cooperation in multiple fields between their respective countries. The first shipment of Iranian oil arrives in Israel's northern neighbor Lebanon in defiance of U.S. sanctions. The Middle East is rapidly transforming, with Israel's role becoming increasingly dominant in a regional power rivalry, which is directly correlated to the intensifying competition between the great powers of the world. Speaking to the annual summit of the International Institute for Counterterrorism at Reichman University earlier this week, Chief of the IDF Strategy and Third Circle Directorate, Major General Tal Kelman, highlighted that the United States withdrawal from Afghanistan occurred as Washington came to understand the necessity to redefine its national priorities on a global scale. אני חושב שזאת יציאה שמסמלת במידה מסוימת איזושהי הפנמה, שלא הייתה הפנמה של יום אחד, הייתה הפנמה מצטברת של שני דברים. אחד, זה המחיר המאוד גבוה של המערכה כנגד הטרור, שהיא מערכה מתמשכת, בקצה שלה אין בהכרח הכרעה ברורה, והיא דורשת הרבה מאוד משאבים ולאורך זמן. והדבר השני זה איזושהי הפנמה שהעולם השתנה, ומעולם חד-קוטבי הוא הפך לעולם רב-קוטבי, והמתח בין המעצמות, ארצות הברית, סין ורוסיה, הוא המכתיב המרכזי. התחרות הבין מעצמתית הופך להיות המרכיב המרכזי, ואני חושב הפנמה האמריקאית שנדרש איזשהו שינוי בתעדוף ובסדר העדיפויות הלאומיים, להתמקד בתחרות הזאת, גם אם זה אומר יציאה מאפגניסטן והסטת משאבים וקשב לעניין הזה. General Kelman went on to stress that the great power competition will inevitably have significant implications to the Middle East. And while Israel is a significant part of those anticipated implications from a positive perspective, the Islamic Republic of Iran, led by the radical Islamist regime in Tehran, has become the region's center of negative gravity. אני חושב שהמרכז הכובד של התעצבות המזרח התיכון היא קודם כל איראן. בוודאי שהיא ישראל, אבל אני לא רוצה להתחיל מישראל. היא איראן. אני אתחיל מהמגמות השליליות ומהאתגר, ובעיניי יש לזה קשר ישיר לטרור. כי אתה אומר, איראן, טרור, זה לא בהכרח הטרור הקלאסי, שחלקו התמודדנו איתו בשנים אחורה, אבל אני חושב שללא ספק זה מרכז הכובד השלילי. איראן היא מדינה שנשלטת על ידי משטר אסלאמי קיצוני, שפועל באסטרטגיה שמבוססת על כמה רגליים, שאיתם מדינת ישראל נדרש להתמודד. הראשון הוא העניין האידיאולוגי. אידיאולוגיה אסלאמית קיצונית, מהפכנית, עם מאמץ לייצא את המהפכה, זה לא רק מהפכה פנימית בתוך איראן, שעבור ייצוא המהפכה ושימור המהפכה, איראן מוכנה לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים. הדבר השני זה שרידות המשטר והמהפכה, מעל הכל. הדבר השלישי זה פיתוח יכולות סף גרעין בשלב הראשון, עם יכולת קפיצה לכשתכלית ליכולת גרעינית, גם כחלק משימור המשטר ושימור המהפכה, אבל גם כחלק מבנייתה כמעצמה אזורית. הדבר הרביעי זה התבססות אזורית באזורים חסרי משילות, שפה אפשר לראות את הציר האדום, מה שאנחנו קוראים לו היום הציר השיעי, שאני תכף אתייחס אליו, ובניית כוחות פרוקסי באזורים האלה, שמייצרים יכולות צבאיות, ובעצם מייצא טרור ברחבי המזרח התיכון. והרגל החמישית זה התעצמות קונבנציונלית מאוד מאוד משמעותית, עם יכולת עצמאית איראנית, עם תעשייה צבאית מאוד מאוד חזקה. ולכן איראן היא בעצם מדינה שהיא כבר לא נמצאת רק בתוך גבולת איראן. שואלים אותי מה זה איראן? איראן היא באיראן, אבל היא גם בעיראק, היא בסוריה, היא בלבנון, היא בתימן, היא ברצועת עזה.
General Kelman continued by underscoring that Tehran is effectively engaged in a long-term strategic competition with Israel, which is the root cause for the Islamic Republic's aspiration to annihilate the Jewish state. אני חושב שאיראן נמצאת בתחרות אסטרטגית ארוכת טווח עם מדינת ישראל. זה משטר קיצוני שיש לו אינטרס למחוק את מדינת ישראל מעל המפה, זה לא מהפה לחוץ. העם האיראני משלם מחירים מאוד כבדים כדי לממש את האסטרטגיה האיראנית הזאת. וההשקעות, למרות הלחץ הכלכלי והמצב הכלכלי המאוד קשה, הפנימי בתוך איראן, איראן חותרת בצורה מאוד עקבית לממש את האסטרטגיה הזאת. ונכון שאנחנו נבין שאנחנו נמצאים בתחרות עם איראן, וזה מקור המעיין, וזה המקור למרבית הדינמיקה השלילית והאתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל, כולל אתגרים שבסופו של דבר מקרינים פנימה לתוך מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים לשמר את איראן קודם כל כבעיה גלובלית, כי היא משפיעה על היציבות של המזרח התיכון, והתחרות הבין מעצמתית מתרחשת גם בתוך המזרח התיכון. As in every relationship, disagreements may arise. However, when it comes to the so-called great power competition, Israel will always stand by the United States. וארצות הברית היא ידידתנו הקרובה והמשמעותית ביותר, היא הייתה ועודנה ותמשיך להיות עוגן מרכזי בביטחון הלאומי הישראלי, היא משענת אסטרטגית, דיפלומטית, צבאית, והתיאור שתיארתי על סדרי העדיפויות הגלובליים, ללא ספק נושא לשיח ודיון בינינו לבין ארצות הברית, אבל בל נשכח את חשיבותה של ארצות הברית, ואנחנו בימים אלה כמובן מקיימים שיח, והדרך היא למצוא איפה יש תחומי חפיפה של האינטרסים, ואיך מצימים את שיתוף הפעולה. While Israel and the United States are seemingly deepening cooperation on multiple levels of engagement, China and Iran are evidently increasing their own cooperation in various fields. In a meeting between Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi and Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian in the Tajik capital Dushanbe yesterday, the two top diplomats declaratively pledged to work on deepening bilateral cooperation. Minister Wang said that Beijing firmly supports Tehran in opposing hegemony and safeguarding its sovereignty, dignity, legitimate rights, and interests, while adding further that China is willing to work with Iran to implement a bilateral comprehensive cooperation plan and promote cooperation in jointly building the Belt and Road Initiative and in such fields as energy and resources. He further asserted that China is keen to work with Iran to strengthen coordination and cooperation on regional and international affairs, keep negotiations on the 2015 nuclear agreement in the right direction, and reach consensus on it at an early date. The Iranian top diplomat, for his part, highlighted that Iran-China relations have strategic significance and a solid foundation, while further adding that the new Iranian government is eager to work with China to thoroughly implement a comprehensive cooperation plan between the two countries. Subsequently, Chinese Foreign Minister Wang attended a separate meeting at the Tajik capital, together with his counterparts from Russia and Pakistan, Sergei Lavrov and Shah Mahmoud Qureshi, as well as Iranian Assistant Foreign Minister Said Rasul Mousavi, a meeting which focused on deepening cooperation vis-à-vis Afghanistan following NATO's withdrawal. 各方确认将努力促进阿富汗及地区和平、安全与稳定，强调阿富汗的主权、独立和领土完整应得到尊重，阿人主导、阿人所有的基本原则应得到贯彻，阿富汗人民追求和平安宁和发展繁荣的权利应得到维护。 Turning to Lebanon, where first shipment of Iranian oil arrived in Israel's northern neighbor to accommodate shortages that further deepen the country's instability. While Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah initially proclaimed the oil shipments to accommodate the needs of all Lebanese citizens, naturally the oil shipments were immediately transported to Shiite neighborhoods in Baqa Valley, supportive of the Iranian proxy. هذا المزود اللي جاي هو جاي بما انه عبر السيد حسن يعني رح يجي بمكانه هو كسر للحصار وكسر لامريكا ولاعوانها نحن معك يا سيد نحن معك يا سيد مهما صار نحن معك.
Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah noted earlier this week that concerns over potential U.S. sanctions have led him to reach an agreement with Syria in which Iranian oil would be delivered to Syrian shores from where the cargo was transported by trucks over land. بطبيعة الحال نحن وجدنا من خلال الاتصالات وما قيل لنا وما نقل لنا أن مجيء هذه الباخرة إلى المنشآت اللبنانية سيشكل حرجا كبيرا للدولة، وقد يعرض الدولة إلى عقوبات وهذه المنشآت إلى عقوبات، وهذا يؤذي البلد. ونحن لا نريد لا أن نؤذي البلد ولا نريد أن نحرج الدولة طالما هناك خيار آخر. فذهبنا إلى الخيار الآخر. خلال الأيام الماضية اتصلنا بالقيادة السويرية، وبحمد الله القيادة السويرية وافقت على استقبال هذه الباخرة وما خلفها من بواخر في مرفأ بنياس، على أن يتم نقل المادة المستوردة من مرفأ بنياس إلى لبنان عبر الحدود البرية. Despite Hezbollah's efforts to avoid sanctions, the U.S. Treasury Department announced this morning a list of new sanctions against both Hezbollah and the Islamic Republic of Iran. Thank you for watching us. Keep praying for our persecuted brothers and sisters worldwide, alongside prayers, of course, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shabbat Shalom u'Mevorach, and we will see you again on Monday at the same time.